Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir sind hier im Camp, im vorläufigen Camp. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Wir reden einfach mal mit ein paar Leuten, würde ich sagen. Mal sehen. Ah. Willkommen in unserem bescheidenen Basislager. Ich nehme an, die Militärakademie im Kloster Garreg Mach ist der Begriff, ja? Die 3 jungen Herrschaften, die du vorhin im Kampf unterstützt hast, sind die Anführer der 3 Häuser dieser Akademie. Aber du wirst hier im Lager auch andere Studenten, Lehrer und sogar Mitglieder der Ritter der Sehr finden. Du triffst uns gerade mitten in einer Feldmission an, die wir stets zu Beginn des Studienjahres an der Akademie durchführen. Die Situation geriet allerdings außer Kontrolle, als wir von dieser Banditenbande angegriffen wurden. Ich wünschte, wir könnten uns ausführlicher unterhalten, aber mir scheint, die Anführer der 3 Klassen möchten mit dir sprechen. Ich würde dich nicht ganz für mich behalten. Das hier ist eine wunderbare Gelegenheit für dich, die Bande der Freundschaft zu deinen Geretteten zu knüpfen. Gut, dass wir uns darum gekümmert haben. Let's go. Ich mag es, dass wir hier wieder, wenn wir auf der Seite des Lagers, haben wir eine tolle FPS, ne? Aber kaum drehen wir uns hier um, wo alle stehen. Da geht die FPS dann in die Knie. Hi, Claude. Thanks. Hallo, meine Gute. Danke für deine Unterstützung vorhin. Ohne dich wären wir geliefert gewesen. Und was die Vergütung angeht, Alois hat mich gebeten, dich nicht selbst zu bezahlen. Ich schätze, die Kirche will das übernehmen. Tut mir leid. Hey, solange ich bezahlt werde, ist mir egal von wem. Ha, da spricht die Söldnerin in dir. Ach, hast du schon mit den anderen hier im Lager gesprochen? Ich kann dir etwas über die Studenten in meinem Haus erzählen. Wir sind die Goldenen Hirsche. Das brauchen wir nicht. Hi. Ah, da bist du ja. Danke für deine Unterstützung im Kampf vorhin. Wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich gerne mit dir über deine Zukunft sprechen. Falls du kein Ziel vor Augen hast, nachdem wir unsere Aufgabe erfüllt haben, würde ich dich gerne für das Kaiserreich anwerben. Ich kann dir eine großzügige Bezahlung versprechen, natürlich auch für das, was du heute geleistet hast. Nun, was sagst du? Später. Ich weiß das Angebot sehr zu schätzen und ich werde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ich bitte dich darum. Talente wie dein sind rar gesät. Hast du übrigens schon mit den anderen hier im Lager gesprochen? Wenn du möchtest, kann ich dir etwas über die anderen Studenten meines Hauses erzählen, die schwarzen Adler. So wie die das erzählen, klingt das fast so, als hätten die hier Clubs gegründet. Wir sind die schwarzen Adler und wir sind viel cooler als die Goldenen Hirsche. Das ist Dimitri. Lass mich dir zunächst einmal meine Dankbarkeit ausdrücken, Shira. Wir stehen in deiner Schuld. Und ich habe mir vorhin eine Karte angesehen und mir scheint, das Dorf, das du suchst, liegt etwas weiter im Osten. Oh, danke. Danke für den Hinweis. Ich hatte auch auf die Karte gesehen, konnte aber nicht ausmachen, wo im Wald ich mich befinde. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, dass du dein Ziel im 2. Anlauf erreichst. Du bleibst doch bis zur Morgendämmerung. Es wäre schön, wenn du die Gelegenheit nutzt, um dich mit den anderen zu unterhalten. Jetzt, wo ich das so plötzlich zur Sprache gebracht habe, weißt du womöglich gar nicht, mit wem du denn reden solltest. Daher würde ich dir gerne die anderen Studenten des Hauses der Blauen Löwen vorstellen. Die Sonne wird bald aufgehen. Dann spulen wir mal kurz zur Lust zurück. Hi Felix. Man sieht sich später auf dem Schlachtfeld als Gegner, nehme ich an. Oder als Verbündeter. Wenn wir mit den Hirschen gehen, kann es durchaus sein, dass wir ihn vielleicht als Verbündeten sehen. Ah, Shira, hast du schon mit den Haussprechern geredet? Was, du verlässt uns? Aber das geht doch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dich um etwas bitten zu können. Würdest du mir Gehör schenken? Ah, von mir aus. Wenn's denn sein muss. My sincere apologies for asking this of you. I know you're heading for Ramire Village in order to find Gerald's mercenaries, but... Well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garreg Mach Monastery instead. And why would I do that exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you're well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood.
This sounds more like hush money than a reward. Tja, nutzen wir das zu unserem Vorteil. Yes, that's exactly Erpressen wir what I das told the Möglichste fool aus knight who ihm. suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. Ich meine, für Edelgard wäre das doch gefundenes Fressen. Die würde das doch bestimmt mitmachen. And here I thought he was a big softie. Well, what do So you einmal think? richtig schön die Garreg Kirche Mach ausnehmen und is den in the Ruf opposite beschädigen. direction Das ist of doch where genau we ihr need to Ding. be. But Ja, this man seems vielleicht nicht das mit dem rather set on Geld, aber having us accompany mit dem them. Ruf beschädigen auf jeden Fall. Naja, wir haben wohl keine You Wahl. make a poor case, Alois, but I can see where this is heading. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Alois, has anyone ever told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. Told me what? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man can pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive Ist sie im comments on Kampf nicht ein bisschen unpraktisch? There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Ich meine, wenn er jetzt so nach rechts guckt, sieht er doch gar nichts. We heard you'll be joining us at Garreg Mach. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us, but... Well, are you sure about this decision? The last thing we want is to delay you from your own business. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Ach, euch drei würde ich bis ans Ende der Welt folgen, je nachdem, welche Route wir spielen. Actually, I see this as just another chance to better myself. You are more gracious than I. But as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery! Ins Klostermobil! Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? Ach, wir müssen jetzt hier wieder alle drei da durchgehen, ne? Seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her that somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. Ich finde irgendwie, Edelgards Design erinnert mich am meisten an Persona. Also halt so der Artstyle von den Charakteren erinnert mich sowieso häufig an Persona, aber irgendwie ist das bei ihr am meisten. It feels like Dimitri's always checking in on me every chance he gets. He'll definitely make a good king. The kind who looks after his people. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble. And I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you'd better pick up the pace before you vex these people any further. Einmal kurz speichern und dann geht's auch schon weiter. Prologue. 3 houses.
Gott sei Dank ist der Prolog nicht allzu lang. Und so überlevelt, wie es wir sind, sollte das schnell gehen. The mercenary meets a trio of youths, each a student at Garreg Mach's Officers' Academy, and a leader of one of the school's 3 houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garreg Mach. Garreg Mach, Kirche des Serus. Irgendwie schade, dass wir in Free Hope so wenig von Garreg Mach zu sehen bekommen, wenn man bedenkt, was wir da in Free Houses für Zeit verbracht haben. And with that, may I present the mercenary I spoke of? Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. It was nothing. You take a job, you make sure it gets done. That's what a mercenary does. I see you do not lack for confidence. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. We have a proposal for you, one made on behalf of the church itself. What kind of proposal? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes? We would have you join this academy as a student. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Your life could be greatly enriched here. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. I need to get stronger if I'm gonna do what I need to. If your fancy school can really make that happen, Ich finde es irgendwie seltsam, wie viel Avel am Anfang noch an Text hat und später wird das immer weniger. As well as many other powerful warriors, pass daily through the gates of this hallowed monastery. If strength is what you are after, we can certainly provide it in spades. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. all right, I'm in. A wise decision. We will do all we can to ensure you do not regret it. I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. The Academy is divided into 3 houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodlan. Some are noble-born, while others spring from more humble roots. Wenn ich Yritza da so sehe mit seiner Maske, ist das irgendwie echt lächerlich, dass sie damit rumlaufen lassen. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's 3 regions. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Leicester Alliance. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. You are something of a special case, after all. So I can join any house I want? Yes, you have simply to name it. Nee, ich meine, aus dem geschichtlichen Standpunkt macht es ja irgendwie Sinn, dass wir zu den Hirschen gehen. Der Spielercharakter kommt ja aus dem Gebiet der Allianz. Beim letzten Mal hatten wir die blauen Löwen. Bei denen sind wir soweit fertig. Hat mega Spaß gemacht. Ich werde sie mega vermissen. Wie gesagt, Edelgard und ihre Truppe machen wir zum Schluss. Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Das heißt, wir werden uns jetzt Claude und der Allianz anschließen. So you wish to join Claude's Golden Deer? Was ich eigentlich ganz cool finde. Ich mag eigentlich fast alle. Also, eigentlich mag ich sogar alle. Yep, that's the one. I'm sure of it. May you build wonderful and lasting friendships in your new Es gibt zumindest keinen Charakter da, den ich nicht mag. Vielleicht gibt es Charaktere, die ich weniger mag, aber ich mag sie trotzdem irgendwo noch. Yes, it turns out we just underwent a last-minute roster change. I guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Hello. I can already tell I'm gonna learn a lot from you. Will you now? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your Yuritsa voice, hört sich immer Professor so Yuritsa? angepisst an, finde ich, als hätte er auf nichts Bock. I thought all the houses were the same to you. Perhaps you should be in charge of our new student's house. Hmm? I don't care. You decide. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. What? It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some hair pulling? And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Each month, every house in the Academy is given a mission entailing some form of service to the church. Die Studenten aus dem Haus der Goldenen Hirsche können nun gespielt werden. Da haben wir erstmal Claude, wir haben Lorenz, dessen Level wir halt auch zurücksetzen müssen, ist auch auf 38. Da haben wir Hilda, Raphael müssen wir auch zurücksetzen, da ist Sitja, wir haben Ignaz, den müssen wir auch zurücksetzen, wir haben Marianne, müssen wir auch zurücksetzen, wir haben Leonie, die kennen wir noch gar nicht. Kam Leonie überhaupt in einer Story-Sequenz überhaupt in irgendeiner Form vor? Weiß ich gerade gar nicht. Also halt, wir haben ja bei den Blauen Löwen so ein paar Sequenzen von Claude gehabt, wo ein paar Kollegen rumstanden. Do I have this right? This person just enrolled at the academy and now they have become a member of our house? Yeah, that's pretty much the deal. Right, Professor Yuritsa? Yes. I love how you can bump into someone in the woods one night and suddenly you're living under the same roof the next. I knew we had a thing. Anyway, welcome to the Golden Deer House, where the only rule is make your own rules. Kidding, of course. Or am I? The point is, you're one of us now. And it's very good to have you here. Ich finde irgendwie, die Hintergründe hier in Garreg Mach sehen viel besser aus. Und auch das Licht ist viel besser als in den späteren Cutscenes. Liegt vielleicht daran, dass man hier die ganzen Assets schon hatte und man das einfach nur ein bisschen hochpolieren musste. Well, the term's only just started. The church must really like you if they're letting you join partway through. You have to be pretty skilled to get that kind of treatment. Ich wünschte, das wäre so. Well, I believe it. I mean, how many people our age can cut it as full-fledged mercenaries? I definitely see why the church was interested, and I can't wait to train together. And I can't wait to eat together! Or work out! You wanna go work out? Seriously, you need to put some muscles on that coat rack you call a body. Bulk up! Like me. I don't think these strange shirt buttons look is for everybody. Any more meat on those bones, and our friend here would be downright scary. Also, Rinka, stehen Muskeln. Our new friend's build is perfect as is. Wouldn't you agree, Marianne? Oh, well, I don't...
Okay, Aber ich weiß, okay, worauf sie everyone hinaus just möchte. loosen up. And hey, it's not like we haven't met already, so just sit back and make yourself at home. I would not take after Claude if I were you, new blood. Honestly, if you wish your time here to be fruitful, you would do well to follow my lead. I think Professor Yuritsa wants to say something. Oh hey, wenn Lorenz jetzt immer noch dabei ist, können wir das Rosenrondo wieder spammen. Every word, Professor. We are to crush what remains of the Iron King's thieves who attacked our camp. And with their boss Costas out of the picture, the runts that are left should be easy pickings. They can't be anything too special if we're getting them as homework. Good. Prepare yourself. Ist ja gerade in eine Wand gerannt. Oh, he's gone. Yeah, so that whole Yuritsa up and vanishing thing, best to just get used to it. Well, I, for one, am excited to show off my skills by beating up on some bandits. I don't suppose I could be excused, or, We're all in this together, Marianne. Don't worry, you'll be fine. Besides, the newbie here already sent them packing once, so this should be easy peasy. So long as I'm here, this will all work out just fine. Are you sure? That's a relief. Anyway, we're all participating in this mission. Church's rules. I didn't make them, so the only thing we can do is work together. And we're gonna lean pretty heavy on our mercenary buddy here. Hope that's okay. I won't let you down. Kriegen wir schon hin. 2 Wochen später. There you are, Yuritsa. I have word from the knights. It is time. Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. But the knights have cut off their escape, and now stand ready to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe, though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action. Lost sight of them? A shame to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. But why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Ach ja, die Zeile wieder. Right, of course. We'll follow... Wait, what? We're leaving. Everyone, follow me. Hey, Professor Yuritsa, are you... And the way he goes. Guess we better get after him. We're still on a mission, after all. Pathetic. Slow down, Professor. You're making it hard for us to... Oh. Well, this is something. What happened to all these people? Dead by my hand. Are these the bandits we have been chasing? Who knows? It's not like you can tell they're bandits just from looking at them. Gott, das Tier sieht aus der Perspektive so klein aus. Well, Professor, Liegt vielleicht daran, are dass they es the ist. villains we're searching for? Most likely. I caught them trying to escape to that fortress. Okay, does it have to be so dark and spooky? It must be their hideout if they were trying to shelter there. Then let's quit standing around and seize the place. Might even find some nice gear in the process.
I concur. As nobles, we would be remiss to let the people suffer at the hands of these rapscallions 1 minute longer. So you want to go in there? Yeah, you know what? I think I'll stay here and make sure the outside is safe. Right, Marianne? You with me? Of course. We don't belong in a dangerous place like that. It's not smart to rush an enemy stronghold when we have no idea what's waiting for us inside. We should hold off for now. I have to agree. Caution is often the greater part of valor, after all. Das sage ich auch immer. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und Leute sagen, es gibt dieses Sprichwort nicht. And that means we leave the decision-making to Professor Yuritsa. And I say, enter the fortress. Dispatch any bandits you find. But... There's no cause for concern. I see no signs of life. There can't be more than a handful. Or none at all. Jetzt kann er nicht nur Blut riechen. Der hat scheinbar auch noch einen Röntgenblick parat. Oder so einen durch Wände gucken Blick. My grandpa told me empty forts have ghosts in them. Ghosts? I mean, how childish. Everyone knows there's no such thing. We're hunting bandits, not banshees. So can we please just get this over with? Lysithia, don't tell me that you're... You know what? Probably better not to ask. You folks must be pretty confident considering how much you're horsing around. Just be careful. Können wir da bitte reingehen? By surprise. Yeah, we'll just need to watch each other's backs. Eyes peeled, everyone. Da ist eine Truhe. Tja, die gute Sache. Wir haben immerhin nur 2 Charaktere, die völlig überlevelt sind. Wenn wir mit Hilda und mit Claude die ganze Zeit spielen, wird man das nicht so merken. Ich meine, gut, das hier ist halt auch nur den Prolog. Den haben wir so in der Form schon mal gespielt. Von daher prügeln wir uns jetzt einfach durch. Was wollen die denn machen? Come on, they're just bandits. But that doesn't mean we can go easy on them. Let's do this. Prügeln uns hier eben schnell durch. Dann können wir ins nächste Kapitel gehen. Das kennen wir dann halt noch nicht. Ach, Yuritsa wäre so stolz auf uns. Sorry, everyone. I tried to stop them. Let's secure the interior. This place is bigger than... Okay, Claude, Hilda, ihr geht dahin. Ihr bleibt mal zusammen. Und du, Lorenz, du gehst dahin. Sorry, I'm sorry. Not a Und problem. wir gehen dahin. No problem. This place is crawling with bandits. Dann schnappen wir uns mal die hier. Reißt es ein! Ihr habt den Mann gehört! Bringt den Sprengstoff! Hey, look, a treasure chest. We can get it open if we have a key. Vor allen Dingen halt auch in diesen Anfangskapiteln ist die Performance halt auch wesentlich besser. Not a problem. Ooh, did I hear the faint jingle of a key? Da werden wir uns mal mit Shira kümmern. Watch over their poor souls. Da können wir hier mit Claude ein bisschen weiter rumkämpfen. Und schon. Someone remind me again why we have to storm an enemy hideout? This is a rather impressive setup for a den of thieves. Haben wir den Schlüssel? Ich glaube wohl. Not a problem. Na dann, mach mal lieber die Tür auf, würde ich sagen. Und das ist noch ein Dieb, den machen wir fertig. Da fliegen wir hin.
That takes care of seizing the hideout. So what's next? Search the basement. Something is amiss. Zeit für einen großen Rondo. Wo ist mein großes Rondo? Ich bräuchte mein großes Rondo. Ach, eine tolle Fähigkeit. Dann kümmern wir uns mal kurz um die Festung da. So, halt, Hilda und Klaus haben sich ja gerade in die andere Richtung verzogen. Weil hier, wie gut hier die Performance ist. In späteren Kapiteln ist das nicht so, ne? Hey, there's a prisoner down here. And she looks like an academy student. So halt, die Anfangskapitel sind wahrscheinlich wesentlich besser optimiert als die spätere. Ich meine, macht ja auch Sinn, die waren in der Demo drin, die müssten nicht sein. Und halt, man sieht die hier halt mit jeder Klasse, mit der man spielt. Are you here to rescue me? Hey, are you all Aber dass sie wieder durch die Wand avisieren können, ne? Actually, never mind. Let's get you out of here before any of that. Thank you for saving me. Was für ein tödliches Rosenrondo das war. Don't let the girl escape, or Kranya will make us wish we were dead. It's not safe here. We must take the girl and run. Ne, bringt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen in Sicherheit. Ja, in dem Fall, alle Mann, ich würde mal sagen, beschützen. They're targeting that academy student. We have to protect her. Dann können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. You shall not get in my way. Heißt das, wir können die Söldnerquartier jetzt anderweitig dann vergeben? So halt rein theoretisch verlieren wir dann den Dolch. So halt, wenn wir den Dolch halt behalten würden, dass wir behalten, dass wir, wenn wir das Spiel oft genug durchspielen, alle Fähigkeiten kriegen können. Not a problem. More bandits that eluded us. Leave none alive. Looks like the coast is clear. So, All right, folks. das hätten wir. Let's get a move on. Gott, Hilda ist irgendwie seltsam. The world is still a little Ich weiß auch nicht, irgendwie kommt mir so seltsam vor. Kann mich aber auch täuschen. Das ist es. Na gut, der ist schon mal weg. That's the last of them. So, und den verbringen wir auch eben. Take the hit, guys. She's not sticking around. Wie der weggeflogen ist. So. Looks like the coast is clear. All right, folks. Let's get a move on. Vielleicht kommt doch noch das Monster, ne? Wir gehen den Weg hier. Ah, hier ist alles aufgeräumt. Sie dürfen, Milady. Um den wollte ich mich auch gerade kümmern. Okay. Wie sagt man so schön, zwei We dumme should be Gedanken. safe here. I mean, Attacke! All right. Wie Who sind die came da in gerade here stehen and geblieben? trashed my beautiful stronghold? Hallo, Kranya. Hi there. I'm Hi. Kranya. But you can just call me the lady that's about to murder you. Or, you know, don't. It's her. So be it. Kill her. Oh, wie sie halt aber auch schon in der Ultima-Klasse ist.
turn. Da kümmern wir uns mal ganz schnell drum. Noch hat sie geklappt. Now would be the time. Not that I'm going to pay attention. Oh, you're not going anywhere, Monica. I have something very special planned for you. Kürzen wir das mal ein bisschen ab. Wie gesagt, das Kapitel ist ja überall dasselbe in jeder Mission. Oder bei jedem Haus. Von daher können wir das, glaube ich, ein bisschen abkürzen. What is that? Looks like some sort of giant beast. Attack in force. You'll never defeat it alone. Da kennst du mich aber schlecht. Ja, ja. Wir sind da fertig mit. Fertig. They defeated a demonic beast? Impossible! Naja, wir sind wahrscheinlich auch so 50 Level über Level, also von daher. You'll pay for this. You'll all pay. Talk about strange customers. Well, at least we beat her. That's what counts. Ein Magiekräuter. Progress looks... Yay! I bet this. Oh, wir haben ein Lederstück gekriegt. Schön. Nicht, dass wir die ganzen Sachen schon auf Tasche haben, die wir beim letzten Mal hatten. We should be safe here for the time being. I'm well acquainted with Professor Yuritsa, but the rest of you are this year's fresh-faced golden deer, I presume? Nothing but the freshest. Also, is it just me, or are you wearing our uniform? And how do you know Professor Yuritsa? Do you go to the Officers' Academy? She's one of last year's students. A Black Eagle. Which would make you our senior. But what were you doing here in a bandit fortress? Well, I was just on the verge of graduation last year when I was kidnapped by the strangest people. In truth, I thought I'd never breathe fresh air again. Thank you for coming when you did. Oh, where are my manners? I'm Monica von Ox, eldest daughter of the Empire's Baron Ox. Yes. I think I understand. This all began when the knights lost sight of the bandits and you gave chase. Afterward, you entered a suspicious fortress and rescued a missing student. Well, there's nothing wrong with that. I'll be sure to smooth things over for you once we're back. Sounds good. But, why are you even here, Alois? Because the knights sent for help after you left them behind. Did you expect anything different? Not that I'm trying to lay blame at your feet. I know you were following Professor Yuritsa's lead, so I think everyone involved can head home knowing they did just swell. For as you know, all's swell that ends swell. Still, I find this a rather grave turn of events. To think the same bandits who attacked our charges were behind another student's abduction. Hmm? I never said I was kidnapped by bandits. You didn't? Now that you mention it, some of the folks in that fortress weren't exactly dressed in the typical bandit fineries. What if we're dealing with a way savvier organization than we think, and the bandits just answer to them? Yeah, Das wäre zu einfach. Kranya, I think, who managed to escape. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not your everyday bandit. You're on the right path. Perhaps I should just tell you who kidnapped me, seeing as I already know. What? Why didn't you mention this earlier?
Everyone was busy speculating, so it was difficult to cut in. What do you know, child? Out with it. Well, the one who kidnapped me was Tomas the librarian. I'm certain of it. I could tell from his gait, and how he held his staff. I suppose he isn't the simple scholar you think he is. Tomas? Impossible! But Tomas has been at Garreg Mach even longer than I have. I don't want to believe it, but based on what you say, we've no choice but to investigate. But Sir Alois... Be on guard. If Tomas is in league with Kranya, he is dangerous. Very well. I will quietly report the matter to Lady Rhea and leave the decision in her hands. Not a word of this to anyone. Is that clear? Wir haben Glück, dass dieser Serus-Ritter nicht die Ritter unterwandert, die in Wirklichkeit zu Thales gehört. So what do you make of this Kranya? Why do you think she was at the fortress? You seemed preoccupied with her during the battle. She a friend of yours? Sadly, I wouldn't know. My memory is but a shadow at this point. Gone, vanished, lost. I remember meeting you, but before that, nothing at all. And yet, the moment I saw her, I was struck with the most inexplicable feeling. I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply pure emotion. And here I thought I had it tough. Are you worried about me? How adorable. Oh, but I do love that about you. And that's why Rhea has decided to take Tomas into custody. When he gets back, that is. Seems he's been away from the monastery for a bit. Was für ein Zufall. Custody? They ought to end his life on the spot. The churl's enmity towards the church is plain for all to see. All the more reason to keep him alive and question him. You really think he's working alone? This all comes from that Monica girl we rescued, right? Still, I guess if Lady Rhea believes her. So who is this Tomas guy anyway? You say he works in the library? Yes, and he's always bent over backward to help me find whatever book I'm searching for. He's a kind man. And the last person you'd ever expect to stab you in the back. Well, you won't make it too far as an evildoer if you can't pull the wool over people's eyes. I can't believe someone that nasty was working right here under our noses. But wait, what if the dining hall lady is a traitor too? I'll never be able to ask for seconds again! As if anything would stop you from asking for seconds. Besides, what kind of villain sets their sights on someone's lunch? Eigentlich ist das ziemlich clever. I think we can give the poor dining hall lady the benefit of the doubt. Vergifte das Essen und alle sind tot. Oder das Wasser. Und plötzlich sind alle krank und keiner weiß, woran es liegt. For now, we should assume everyone could be an enemy. There's no telling where their spies Das ist total might be clever. lurking. Raphael ist ein Genie. Well, unless you're proposing we stop eating altogether, we'd best muster a little faith. I'd really like to stop talking about the dining hall lady now, please. So, is it safe to assume Tomas hired the bandits that tried to kill us? No one has proven he was the mastermind behind it all, but there is no doubt he was involved. You're awfully quiet, Marianne. Is everything okay? Oh, it's just... I suppose I'm worried about what this all means. Hey, I understand. These walls were supposed to keep trouble out, but now everything feels very different. Wait, do you hear that outside? Are they ready at the gates? Yes, sir. Every exit is covered. Well, well, it sounds like Tomas has returned.
I don't know why I know this, but you need to get out there, and quickly. I think he's here. I'll be back. But let's do it together. Wait, what are we doing? Hinrennen? Zugucken? There he is! That man down there. Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept. This doddering persona of mine will benefit me no further. What is this? Familiar, right? Such hubris from mere vermin. You will pay for this. Find him! Right! What he did was just like... Irgendwie gibt's ja auch viel mehr Cutscenen, ne? So halt, hier gibt's irgendwie 3, 4, 5 Cutscenen und so viel gibt's halt vielleicht einen gesamten Story-Arc auf die anderen Routen verteilt. Aber gut, wie gesagt, diesen Prolog sieht man ja auf jeder Route, von daher ist ja klar, dass die sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Und die Story ist ja auch viel zusammengepresster, hier passiert ja viel mehr. Apropos passieren, hier wird jetzt nicht mehr viel passieren, wir machen eine Pause, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.